ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இது வந்து 123வது பார்ட்டு, 123rd பார்ட்டு ஓல்டு கொஷின் பேப்பரில் வித் ஆன்சர் கீயோட. இது எல்லாமே ஆல்ரெடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வந்த கொஷின்ஸு. ஸோ அதாவது எக்ஸாமில் வந்த கொஷின்ஸுங்கிறதுனால இதில் வந்து ரிப்பீட்டடாக உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம 123 பார்ட்டு வேறு கொஷின்லேருந்து பார்த்ததுனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேறு லெவலில் நாலேஜ் போகும். ஏன்னா ரிப்பீட்டடாக கேட்ட கொஷின் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாமே எழுதின மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் நிறையா பாருங்கள். இந்த கொஷின் பேப்பர்ஸை நீங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், எம்ஆர்பி, ஆர்ஆர்பி, இஎஸ்ஐசி, ஈவன் வெளிநாடுக்கு போகிற எக்ஸாம், நர்சிங் எக்ஸாம் எழுதணுன்னா கூட நீங்கள் இந்த பேப்பர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற 123rd பார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின். ஸோ இதில் வந்து ஒரு 20-25 கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். இதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த கொஷின் பேப்பர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 கொஷின் பேப்பரை வந்து நான் உங்களுக்கு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாக தான் போட போகிறேன். ஸோ அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் இருக்க குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னால் முடிஞ்சுன்னா நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷினை பார்ப்போம். 95. A nurse works with the primary level nurses to oversee the care of the specific case load. This function denotes which of the following nurse role? A nurse works with primary level nurses to oversee the care of the specific case load. This function is denotes case manager, patient advocate, research consumer, change agent. So right answer is case manager. ஸோ இது மாதிரியெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதான் நர்சிங் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், எஜுகேஷன், ரிசர்ச் இதிலேருந்து வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வைங்க. ஏன்னா அதில் வந்து மோர் ஆர் லெஸ் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க, கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். 94. தி லெக்சர் மெத்தட் இஸ் டேஷ் அப்ரோச்: டீச்சர்ஸ் கண்ட்ரோல், ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்ட், ப்ராஜெக்ட், ஆக்டிவிட்டி சென்டர்ட். ஏ லெக்சர் மெத்தட் இஸ் டீச்சர் சென்டர்ட், டீச்சர் controlled. Then 93. A patient is considered as having multi-drug resistant TB if he has resistance to. ஸோ எந்த ட்ரக்குக்கு ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் அதை வந்து மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டிபின்னு சொல்லுவோம். ஐசோனியாசிட் பைரிசினமைட், தென் ஐசோனியாசிட் ரிஃபாம்பிசின், தென் ரிஃபாம்பிசின் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின், ஐசோனியாசிட் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின். ஸோ ஐசோனியாசிட் ரிஃபாம்பிசின். ஸோ இதுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்ததுனா தான் அதை வந்து மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டிபி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஐஆர், ஸோ ஐஆர் நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஐசோனியாசிட் ரிஃபாம்பிசின். தென் 92. ஹலூசினேஷன்ஸ், டெலூஷன்ஸ், disorganized thinking, depressed mood, manic behavior are the characteristics of schizoaffective disorder, induced delusional disorder, persistent delusional disorders, acute and transient psychotic disorder. So 92 right answer, schizoaffective disorder. Delusion, hallucination, disorganized thinking, depression and manic is a characteristic of schizoaffective disorder. Then 91. In relation of conduction pathway of human heart, a normal 12-lead ECG consists of waves known as PQRST, which wave reflects the atrial depolarization. Note பண்ணிக்கங்க, ரொம்ப important. QRS, U, T, P. So P is denotes atrial depolarization. So மற்றது QRS என்னன்னு நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அடுத்தது 90. A permanent written communication that documents the information related to the client's healthcare management is called. A permanent written communication that documents the information related to the client's healthcare management is called prescription, record, report, financial count. So 90 right answer, record. Then 89. Wechsler's test used to assess intelligence, emotional quotient, speech, thought. So Wechsler's test is used to in இன்டெலிஜென்ஸ் அசஸ்மெண்ட். நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறத கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க, நான் சொல்கிறது கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. 88. எ பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் நெகட்டிவிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் இஸ் சாடிஸ்டிக் personality disorder, avoidant personality disorder, passive aggressive personality disorder,
dependent personality disorder. So 88 right answer, passive aggressive personality disorder. Then 87 ஹிந்தியில் இருக்கு. 86 a laboratory test used to diagnose arthritis is dash test. Laboratory test used in the arthritis is anti-nuclear antibody, Benz-Jones protein, just X-ray alkaline phosphate. 86 க்கு ரைட் ஆன்சர் anti-nuclear antibody, Benz-Jones protein. இது வந்து எதுக்கு பண்ணுறோம்? எக்ஸ்ரே ஸோ ரிப்பீட்டடாக பண்ணுறது. ஆல்கலைன் பாஸ்பேட் இதை வந்து எதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ண மாதிரி இருக்கும், தெரியாதவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். 85 select the most appropriate meaning given in proverb. Do not count your chickens before they catch. So that means do not expect so much, the plan may or may not get successful. Right answer D. Do not expect so much, the plan may or may not be successful. Then 84 the following are the functions of the yolk sac except. The following are functions of the yolk sac. எதெல்லாம்னா generating blood cells, generating germ cells, providing nutrients. எது கிடையாதுன்னா protecting embryo from the invasion of the microorganism. So that is not a function of the egg yolk. அதோட sac. Then 83 in OCD obsessive compulsive disorder, dash are the thoughts and dash are the actions. Obsession and conviction, delusion and compulsion, compulsions and obsessions. In OCD obsessions are thoughts and compulsions are actions. Right answer D. Then 82 which of the following strategies help to overcome physical barrier to the communication? Which of the following strategies help to the overcome physical barriers to the communication? So எது வந்து physical barrier in to communicationல physical barriers வந்து overcome பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற strategies என்னன்னா use the written mode of the communication, reduction of visual and oral distraction, encouraging feedback, use the simple language. 82 க்கு reduction of the visual and oral distraction. Then அடுத்தது 81 when parasites tends to cling to clothing and body lice suck the blood and lay egg on the clothing and furniture, it's known as pediclosis corporis. நோட் பண்ணிக்கோங்க. when the parasite tends to cling the cloths and body lice suck blood and lay legs on the clothing and furniture, that is called. ஸோ இதில் இருந்ததுன்னா அதை வந்து pediclosis corporis அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து ஆல் ஓவர் பாடி அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங். தென் 80 ஹிந்தியில் இருக்குது. தென் 79 cause of the hypoglycemia are all except overdose of insulin, own Jorke disease, glucagonoma, fructose intolerance. So 79 க்கு glucagonoma. So right answer is எது கிடையாதுன்னா glucagonoma கிடையாது. இந்த ஓன் ஜார்கே டிசீஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கூகுளில் பார்த்து நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறத நமக்கு எப்போதுமே தெரிஞ்சிருக்கணும். தென் 78 dash is the one of the indication of the classical cesarean section. This dash is the one of the indication of the classical cesarean section. Most common பண்ணுற indication என்னென்னா bad obstructive history, fetal distress, complete anterior placenta previa, cephalic disproportion. So complete anterior placenta previa is one of the indication of the classic cesarean section. Then 77 which of the following nursing theory states that people who participate in the self-care activities are more likely to improve their health outcomes? So Oram self-care deficit theory. நோட் பண்ணிக்கோங்க. Oram self-care deficit theory. Then 76 what is the main purpose of using standard formal diagnostic statement in nursing diagnosis? What is the main purpose of using standard formal diagnostic statement in nursing diagnosis? So most of the purpose என்னன்னா main purpose என்னன்னா to describe the medication based on the symptoms, to identify the nurse problem, to evaluate the treat the claim conditions, to distinguish nurse's role from that physician. So 76 க்கு to distinguish nurse's role from that
ஆஃப் ஃபிசிஷியன் 76க்கு வந்து டி ரைட் ஆன்சர். ஸோ அடுத்த பார்ட்டில் 124th பார்ட்டில் மீதி உள்ள 2-3 ஒரு 20 கொஷின்ஸை பார்ப்போம். அதுக்கு அடுத்ததில் இன்னும் 2-3 வீடியோவில் அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் வீடியோவாக போடுறேன். ஸோ எக்ஸாம் நெருங்கிட்டு இருக்கிறதுனால அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதில் நான் நர்சிங் சப்ஜெக்ட்டில் வந்த கொஷின்ஸை நான் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுறேன். டைம் கிடச்சினா போடுறேன். இப்போ நமக்கு டைம் கிடைக்கிறதில்ல. ஸோ அதனால் நல்லா படிங்க, நிறையா படிங்க. யாருக்கும் தெரியாத விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதாக தான் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும். அதனால் நிறையா படிச்சிங்கன்னா தான் யாருக்கும் தெரியாத விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வரும். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து நிறையா நாலேஜ் வந்து கேதர் பண்ண முடியும், எக்ஸாமில் சக்ஸஸ் ஆக முடியும். விஷ் ஆல் த பெஸ்ட். டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.